You have seen these images, perhaps, many of them before. Estamos rodeados de obras muy especiales, quizá conozcáis algunas de estas fotos, muchas de ellas. For instance, the three young men, one of them seated on a chair that's in the middle of that wall, is quite well known. Hombres sentados en sillas que están dentro de las salas, bien conocida la foto. Or family and relatives gathered around a coffin in a gypsy house here. En una casa gitana rodeado alrededor de un ataúd. But these particular exhibition prints were made specifically for the very first showing of gypsies in 1967 in a theater in Prague. Estas copias precisamente se hicieron las primeras en 1967 para la primera exhibición de gitanos en Praga. There were 27 pictures at that show, and 22 of them managed to survive the Soviet invasion of Prague and nearly a quarter century of separation from the artists that followed. Esa exposición recogió inicialmente 27 fotos, de las cuales sobrevivieron 22 que lograron sobrevivir a la invasión soviética y sobrevivir el resto del tiempo hasta hoy. And yes, the photographer kept them safe for another quarter century, and they are being shown here in this traveling exhibition for the first time since 1967. Durante 25 años el propio fotógrafo las guardó, las conservó y aquí se van a ver por primera vez desde 1967. So it is the same with the exhibition in general. There have been many exhibitions of Koudelka's work in recent decades. Ha habido muchas exposiciones del trabajo de Koudelka en recientes décadas. There have been several full retrospective exhibitions, even. Algunas retrospectivas completas de su obra. But this exhibition is quite specific in the choice of the images and also of the prints that you see. Pero esta es bastante específica en términos de las obras elegidas y de las copias que vamos a ver y que están en las paredes. And one of the arguments of the exhibition, well, one of the things that the exhibition is trying to make clearer are the reasons why the photographs get made, in what conditions and to what ends, and by doing that to try to explain more fully the very complicated and multi-sided life that Josef Koudelka has had. Entonces uno de los argumentos, uno de los planteamientos precisamente de la exposición es el por qué se hicieron estas imágenes, las condiciones en las que se hicieron, con qué objetivo, explicar un poco todos esos pormenores e intentar también ver la gran complejidad de la vida del propio fotógrafo de Koudelka, el protagonista y el artista, el autor de las fotografías. So for this reason as well, you will see in the exhibition some examples of unpublished studies by Koudelka. Por eso vamos a ver precisamente en esta exposición algunos ejemplos de estudios no publicados hasta ahora y bocetos de Koudelka. So even most of you turn your heads and see behind you, let's say on my left, his plans for remaking the book on the gypsies. Por ejemplo, detrás de nosotros, a nuestra izquierda, atrás tenemos una muestra de los bocetos y de los dibujos iniciales que hizo Koudelka a la hora de preparar el libro, el catálogo, el libro que iba a incluir las fotos gitanos. A new edition of una the nueva book. Edición del libro, en este caso. Which took 40 years to prepare, actually. Llevó 40 años preparar. And this is another important point in the exhibition. Josef Koudelka has very often returned to earlier work. He's always reflecting on it, considering it again and again, with the hope to refine it further, but also to change its emphases in light of changing conditions in his own life and
in light of making new projects with the same works. Este precisamente es uno de los elementos fundamentales de la exposición y del arte de Koudelka, que regresa una y otra vez sobre sí mismo y sobre su propia obra para volver a considerarla, volver a definirla e introducir en ella cambios que reflejen diferentes aspectos de la evolución de su propia vida y su trabajo y de los tiempos. So just as my colleague Mr. Murillo said, the career is not as straightforward as it might seem, although the images always grip you and they're unforgettable. Por lo tanto, como ha dicho precisamente el señor Murillo, no es una cosa tan sencilla como pueda parecer. La carrera del fotógrafo es mucho más complicada y estas imágenes, detrás de ellas hay mucho más. So it's not really a line, but it's often a spiral that is the important shape in the career. Sí, no es una, por decirlo de alguna forma, no es una línea recta, sino una espiral, la carrera de Koudelka. And this gets to a really fascinating part of photography, which has to do with the difference between the instant of taking a picture and the years it could take to prepare to take a picture or to think about that same picture afterwards. Y esto nos lleva a una cosa realmente fascinante de la propia fotografía, que es el instante en que se toma, que se saca una foto, que se hace una instantánea, y los años que pueden haber pasado de preparación o de reflexión antes de que se saque esa imagen. In the lower level of the exhibition, you will see what may be Koudelka's most famous photographs, which are of the Soviet invasion of Prague in 1968. Abajo, en el primer nivel de la exposición, veremos las fotos, quizá de las más famosas de Koudelka, que son las tomadas durante la invasión soviética de 1968. Certainly, the fame of those photographs derives from the role that they play in photojournalism. Su papel, en este caso, evidentemente, su importancia tiene mucho que ver con el papel que desempeñaron en el fotoperiodismo, en la historia del fotoperiodismo. But Josef Koudelka is not a photojournalist. Pero Koudelka no es un fotógrafo periodístico, estrictamente. Really not at all. But the show helps to understand how the talents that he developed working in ways that were really important only to him could be put to great service in making some of the most memorable photographs that we have of that time. No lo era realmente un fotógrafo periodístico en absoluto, pero este es un buen ejemplo de cómo él utilizó talentos y virtudes importantes para él y de sí mismo y las puso al servicio de algo de una serie de imágenes que luego han sido importantísimas y han sido importantes para registrar los tiempos y para dar fe de lo que ocurrió. So, for example, in his work for the theater in the 1960s, Koudelka pioneered a way of working on stage, going in and among the actors. Sí, por ejemplo, otro ejemplo es cómo en los años 60, en su trabajo en el teatro, fue pionero en el romper la cuarta pared, ¿no? Entrar, subir al escenario, mezclarse con los actores y meterse dentro de la propia obra. So this could not be done during a performance, of course, so he would go on stage during rehearsals. Lo que hacía no lo hacía durante las actuaciones, sino durante los ensayos. And he would go not once, but many, many times, going back again and again. Y regresaba una y otra vez al escenario durante los ensayos. And getting closer and closer to an image that he knew in his mind was something that would interest him. La idea era aproximarse a una imagen que él tenía en la cabeza y que era lo que perseguía y lo que él sabía que le interesaba. So when you go look at the pictures of the Soviet invasion, pay close attention to how in some of them Koudelka is on a tank or right in front of a tank or right in the middle of what's going on in the streets in Prague. En este sentido, precisamente, cuando miréis o veáis las fotos tomadas durante la invasión soviética de Praga, tenéis que fijaros cómo el propio fotógrafo Koudelka aparece muchas veces encima de un tanque o delante de un tanque, en otras palabras, metido
plenamente en los acontecimientos que se están desarrollando. In my double role as protector of the art, may I ask you to... Por favor, si podría Thank you. retirarse. So, Proteger el arte. Sí, lo siento. But to be this close to the action, it was something that he had trained himself for, and that is really in his character. And in this way, the photographs of the theater are connected to the Soviet invasion. But of course, the invasion is no theater. The real guns, real bullets, and real demonstrations on the streets. Entonces, en este sentido, él siempre estuvo muy cerca y siempre se formó y se orientó para estar metido, para estar, por su forma de ser y su personaje como fotógrafo y como artista, estar dentro, metido en el centro de los hechos. Y su trabajo en el teatro precisamente tiene que ver con eso, aunque la invasión soviética de Praga no fue ninguna obra de teatro, sino que fue una realidad muy cruda y muy violenta, y allí estaba él también.